Yes. Шримад Бхагаватам, Прахлада Махарадж отказался от милости, то есть от подарка, который ему дает Господь, да, за то, что им понравилось. Да. И вот вопрос такой, почему он отказался от этой милости? Почему он отказался принять когда? In Шримад Бхагаватам, Прахлада Махарадж apparently refused the mercy or the gift that the Lord wanted to give him. The question is why? Well, first of all, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has one nice sloka that encapsulates the whole Krishna conception, specifically of Sri Chaitanya Mahaprabhu. У Шрилы Вишванатха Чакраварти Такура есть замечательная шлока, которая заключает в себя Кришна-концепцию в особенности в той форме, как ее представил Шри Чайтанья Махапрабху. And it will help us understand the answer to this question. И эта шлока поможет нам понять ответ на этот вопрос. Because you say Шримад Бхагаватам, what is that book? Когда вы говорите, в Шримад Бхагаватам сказано, о чем эта книга? There are so many scriptures. Есть множество писаний. And unlike the West, in India, there's so many scriptures. В отличие от Запада, в Индии очень много писаний. Шримад Бхагаватам, it's a Bhagavata-пураной. А Шримад Бхагаватам называют Бхагавата-пураной. There are 18 Puranas. Существует 18 Пуран. This one is sometimes called the Maha-Purana or the Super Purana. Но эту называют иногда Маха-пураной, Супер-пураной. Meaning that of all the scriptures, it's giving the creme de la creme, the essence, the Shruti Saram. Имея в виду, что из всех писаний именно это произведение Шримад Бхагаватам дает самые сливки, суть самой сути. So, with the implication that sometimes the scriptures are telling things, they have to cover the whole range, spectral range of possibilities of between relationships between individuals and divinity. Когда священные писания говорят нам истину, то они должны говорить о всем возможном спектральном диапазоне возможностей, какие могут возникать в отношениях между нами и Богом. Sometimes they may be describing things that are things that it may seem that they endorse when actually they're accommodating individuals and their desires. Иногда может казаться, что Писания поощряют какие-то виды деятельности, тогда как на самом деле они всего лишь хотят дать возможность для индивидуумов, у которых уже есть подобные склонности, найти свое место в реальности. Even at the beginning, when the Srimad Bhagavatam was spoken, and told that the Emperor Parikshit Maharaj, as he's been cursed to die within 7 days, and he's gone to the banks of the Jamuna to fast until that time occurs, and great sages from all over the universe assemble there to give him some advice. Ведь какова канва повествования Шримад Бхагаватам? В его начале рассказывается о том, что был великий император Махараджа Парикшит, который был проклят на то, чтобы погибнуть через 7 дней. Узнав об этом, он немедленно оставил свое царство и отправился на берег Ямуны для того, чтобы там посвятить себя духовной жизни. Узнав об этом событии, мудрецы со всей вселенной стали собираться там, чтобы дать ему духовные наставления. And they're giving advice on the basis of what has helped them overcome illusion. Эти мудрецы давали ему наставления, опираясь на то, что уже помогло им самим преодолеть иллюзию. But that may be different for different people at different times. Но для разных людей эти подходы могут быть различными.
It says, Burini Buri Karmani Shrotavyani Vibhagasa Atatsaroti Yatsaram Samavita Manishaya Bruhi Badrayam Bhutanam, etc. You're describing so many different things and they all sound good, but it seems to me I could devote my life to any one of these systems you're recommending, and I've got 7 days only. И Махараджа Парикшит отвечает им, что вы все описали мне множество различных идей, и все они хороши, но мне кажется, что я мог бы посвятить целую жизнь движению по любому из записанных вами путей. Но вы представили множество путей, а в моем распоряжении не вся жизнь, а всего 7 дней. So, he's saying, if you'll consult one another and give me your unanimous verdict, then I can follow that. И тогда он сказал, если вы сможете объединиться и выдать единогласное решение, единогласный вердикт, тогда я смогу принять его. And at that time, the great sage Shukadeva Goswami came upon the scene. И именно в этот момент великий мудрец Шукадев Госвами явился на сцену. And he was only a 16-year-old boy. Он был всего лишь 16-летним юношей. And traveling naked. Он путешествовал голым. Appearing like a mad urchin. Он казался безумцем. But these big sages from all over the universe with their big beards and everything, when they saw him, they were expert in the art of physiognomy, and they could see there's something divine about his form and his manners and movements, and they perceived divinity in him. И хотя там собралось множество мудрецов со всей вселенной, с огромными бородами, очень представительного вида, но когда они увидели этого 16-летнего юношу, поскольку они владели искусством физиогномии, они увидели, что в его чертах, в его движениях, в его жестах присутствует что-то божественное. Они смели признать, что в нем присутствует что-то божественное. And also, in the sage circle, he was famous. Кроме того, этот юноша был очень знаменит в кругах мудрецов. Because unlike these sages, his reputation was that he'd never been a conditioned soul. He'd never been under the influences of the material nature. Потому что в отличие от всех собравшихся мудрецов, его репутация была такова, что он человек, никогда не бывший обусловленным, он человек, никогда не находившийся под влиянием иллюзии, майи. In fact, it was said he was liberated, he was a purely liberated soul within the womb of his mother. Фактически о нем было сказано, что он был совершенной, чистой, освобожденной душой, еще находясь в утробе матери. So even as an embryo in his mother's womb, he was totally liberated, fully conscious of everything. Итак, даже будучи эмбрионом в утробе своей матери, он уже был полностью освобожденным, обладающим полным сознанием живым существом. So they were thinking, oh, this is that Shukadeva. We heard about him. И We мудрецы didn't see him подумали, yet, but we heard about him, and now we see him. о, это тот самый Шукадев, мы слышали о нем, никогда раньше нам не доводилось его видеть, и вот наконец он предстал перед нами. So even though he's 16 years old and walking naked, they offered him the presidential chair. И так, несмотря на то, что он был лишь 16 лет от роду и ходил там обнаженный, ему предоставили главное место. And he became the mouthpiece, the loudspeaker for the Шримад Бхагаватам, the Bhagavata-пураной. И именно он стал рассказчиком Шримад Бхагаватам, Бхагавата-пураной. And the reason being that it needed a man like that as the agent so that everyone would take it seriously. И причина, почему было необходимо именно такое устроение, было нужно, чтобы человек именно такой репутации рассказывал Бхагаватам, чтобы это послание, его слова восприняли с должной серьезностью. And he says, by way of introduction, Parinishthitopi Nargunye Uttama Sloka Lilaya Grihita Cheta Rajarse Akyanam Yaditavan, that although I was perfectly spiritually realized and satisfied within myself,
and had no interest in anything mundane. When I heard the pastimes of Krishna and the Vraja-gopis, my whole existence was captured and carried away to a divine domain that I didn't know existed previously. И в порядке вступления он произносит следующие слова. «Хотя я был совершенно освобожденной душой, достигшей полного духовного самоосознания, но все же, когда мне довелось услышать об играх Верховной Личности Бога, это пробудило во мне особые чувства и перенесло в иной мир, о существовании которого ранее я даже не подозревал». So he is the agent for revealing Krishna conception. Именно он стал посредником, явившим Кришна-концепцию. And at the heart of the matter, Vishwanath Chakrabarti Thakur, he says, Aradhya Bhagavan Brajesha Tanayas Tadama Vrindavanam Ramya Kachid Upasana Brajabadu Barginaja Kalpita Shrimad Bhagavatam Pramana Mamalam Prema Pumarto Mahan Sri Chaitanya Mahaprabhur Matamidam Tatrapi. Tatrapi. I forget the last name. Nothing else. No other thing. He's saying Aradhya Bhagavan Brajesha Tanayas. There's no superior method of worshipping divinity than that invented by the Vraja-gopis. И Вишванат Чакрабарти Такур проникает в самую суть дела, говоря, что не существует более возвышенного метода поклонения, нежели метод, изобретенный Враджа-гопи. And their method is to totally give themselves. И их метод заключается в том, чтобы полностью отдать себя. Not to offer something, but to offer themselves. Не предлагать что-то, но отдать самих When себя. yourself is the offering. Когда ваше «я» и есть подношение. Bhoktaram yagya tapasam sarvaloka maheshwaram. Everything's meant for his pleasure, including me. Понимание, что все предназначено для его удовлетворения, включая меня. So, he said, Anya bilashita shunyam jnana karmadhyanabratam anukuyena krishnanushilanam bhakti rutama. That pure devotion, pure love, has no ulterior motive. В чистой преданности, чистой любви нет никаких посторонних мотивов. Like once the gopis, the gopi girls they're feeling separation from Krishna. So Krishna, teasing them, he said, well, I've heard you can meditate on God through like yoga. You could learn some yoga, it's very popular. And then think of me and your yogic meditation and that way have some fun. Однажды, когда гопи, девушки гопи Вриндавана, переживали острую разлуку с Кришной, он, желая подшутить над ними, стал давать им следующий совет. «Я слышал, — говорил он, — что путем йогической медитации можно погрузиться внутрь себя и в медитации увидеть Бога внутри себя. Если вы научитесь йоге, а йога очень популярна в последнее время, то вы сможете таким образом, по крайней мере, развлечься». They thought that this was not funny. Но им это показалось совсем не смешно. They could not stop thinking about Krishna for a moment. Они не могли забыть о Кришне ни на мгновение. They're cursing the creator Brahma for making eyes that blink. Они проклинали Творца, Брахму, за то, что он сделал глаза, которые моргают. Because when they're drinking the beauty, the nectar of Krishna's beauty, then the eye blinks. Потому You can't tolerate that. Потому что они не могли стерпеть того, что когда они пили своими глазами красоту Кришны, моргание прерывало это. And Krishna saying, you can take up yoga and learn to meditate on me. А Кришна им говорил, ну, можете научиться йоге и научиться медитировать на меня. So they're saying, this is a bad joke. Но это была неудачная шутка. So, okay. No problem. So what was I saying? Oh, so those gopis.
Krishna also says, you know, there are a lot of people living in the world of action and reaction, surrounded by their karma. They're approaching me to get relief. Кроме того, продолжал Кришна, в этом мире существует множество людей, которые живут в мире действий и их последствий, и они обращаются ко мне в поисках спасения. And if they get connection with me, they do get relief. И если они обретают связь со мной, то они спасаются. So people, they're always very happy to get my connection. Поэтому люди очень счастливы обрести связь со мной. And he says, but I consider myself fortunate that I've got your connection. Но, продолжает он, я считаю, что это моя великая удача обрести связь с вами. That I'm the object of the pure love, which is when in your hearts, makes me feel like I am the most fortunate person. Я чувствую, что нет никого удачливее меня на всем свете, когда я знаю, что я стал объектом столь чистой и безукоризненной любви, что живет в ваших сердцах. So we find that in the Шримад Бхагаватам, the spotlight is, although ostensibly the book is about the highest conception of divinity, the Krishna conception, the spotlight is on devotion and the heart of the devotee. Поэтому, хотя, казалось бы, Шримад Бхагаватам говорит о верховной личности, о высшем аспекте божественного, но, по сути дела, он делает главное ударение на преданности и на личности преданных. So it's teaching us and systematically establishing what is pure devotion and the gradations of pure devotion. И Бхагаватам учит нас, систематически объясняя, что такое чистая преданность и каковы градации чистой преданности. So it's considered, you mentioned Prahlada Mахарадж, that this is the beginning of Shuddha Bhakti, or pure devotion. И Прахлада Махарадж, которого вы упомянули, считается находящимся в основе или фундаменте чистой преданности. Because there's mixed devotion also. Потому что существует так называемая смешанная преданность. One called Karma Misra Bhakti, Jnana Misra Bhakti. Devotion mixed with karmic aspirations. Так называемая карма мишра бхакти, преданность, смешанная с кармическими устремлениями. So it's not pure devotion. Это не чистая преданность. So here with Prahlada Maharaj, as you say, he's offered by Nisringadev blessings, boons, benedictions. Но в случае с Прахладой Махараджем, как вы уже упомянули, Шукадев, Господь предложил ему свои благословения. And apparently it's being offered in reciprocation for his pure devotional tendency. И, казалось бы, эти награды предлагались ему в ответ на его чистую преданность. But when that is offered to him, he feels awkward about that. Но когда ему это было предложено, он почувствовал себя неуютно. And he's saying, "My Lord, this was not a business transaction. Он сказал: «О мой Господь, я не занимался с тобой бизнесом. That I was worshiping you to get something from you as a result. Я не поклонялся тебе, чтобы получить какую-то отдачу. But I don't want anything from you. Я ничего не хочу от тебя, Other than being able to remember your holy lotus feet." помимо возможности помнить о твоих святых лотосных стопах. So that's why this is considered the beginning of pure devotion. There's no ulterior motive on Prahlad's part. Именно поэтому это считается началом чистой преданности, поскольку в действиях Прахлада нет никаких посторонних мотивов. Because we live in the world of exploitation, we're always calculating what will be beneficial for us. Поскольку мы живем в мире эксплуатации, мы всегда рассчитываем, что для нас полезно. And we're trying to insulate ourselves from negatives and reactions. И пытаемся изолировать себя, защитить от дурных последствий. But devotion is, as Guru Maharaj would describe, there's a world of exploitation, above that the plane of renunciation, but higher is the plane of dedication, the land of dedication, pure devotion.
Шрила Гуру Махарадж объяснял высочайшее положение преданности таким образом. Сейчас мы с вами находимся в мире эксплуатации, выше его находится мир отречения, но еще выше его мир бескорыстной самоотдачи, преданности. In that plane, the devotees, they're not calculating how they can be served, but rather they're trying to find out how they can serve. И в том мире преданные не пытаются рассчитать, как оказаться в более выгодном положении, но напротив, пытаются найти положение для себя, чтобы служить как можно больше. So in the case of Prahlada Maharaj, he's declining. No, my interest is only service, not to be remunerated. Поэтому в случае Прахлады Махараджа мы видим, он объявляет, что мой интерес не в том, чтобы получить какую бы то ни было награду, но только в том, чтобы служить. But interestingly, if we read further, then we find out once he understands that actually this is what the Lord wants, that he'll reign as a king for so long, then he accepts that. Once he understands that it's seva, it's not his desire, but it's actually service, then he takes that position. Но если мы прочтем Бхагаватам чуть дальше, то мы увидим, что когда Прахлад Махарадж понял, что это на самом деле желание самого Господа, чтобы Прахлад принял эти благословения и правил царством на протяжении долгого времени и так далее, когда он понимает, что это не его желание, но желание Господа, тогда он радостно принимает это. And that underscores another aspect of devotion, that it's not what the activity is so much as the internal consideration. И это подчеркивает еще один аспект преданности, а именно важен не внешний аспект деятельности, а что происходит внутри. So that's why he deferred in the beginning. Именно поэтому он сперва постеснялся принять.